Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good. Great. Wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరు అందరూ బాగున్నారని, మీరు బాగుంటారని, మీరు బాగుండాలని కూడా కోరుకుంటా ఉంటాను. ఓకేనా? సో ఈరోజు సెషన్ వచ్చేసి మనకి యాసిడ్ బేసిస్ సాల్ట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ బేటా. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్. సో దీంతో పాటు టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే నేను ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతా ఉన్నాను ఈరోజు. సో ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను at the same time, and this is helpful for TS board also. Telangana state వాళ్ళకి కూడా చాలా 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 హెల్ప్ఫుల్. ఓకేనా? సో ఓన్లీ ఏపీ వాళ్ళే వినాలా సార్, ఓన్లీ టీఎస్ వాళ్ళే వినాలా సార్, ఓన్లీ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళే వినాలా అంటే లేదు, అందరూ వినొచ్చు. దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్ ఇది. సో డోంట్ స్కిప్ దిస్ సెషన్. ఓకే, అండ్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ to the session and welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10, and this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Right guys, good evening everyone, good evening. Hi. Let me check audio and video till the time. Audio video देखना है अभी. Yes guys. Yes, Nana. Hi, Akshaya. And hello. Okay, Roja. Yes, Nana. Mostly audio and video is clear. Yes, Arjun Sarkar is told me that it is clear. Yes, it is clear. There is no issue in that. Okay. So audio and video is clear. ఇప్పుడేం ట్యూషన్ రా, అయినా ఉన్నాను ఎక్కువ చాటింగ్లోనే మునిగిపోతావులే కానీ. ఎస్ అన్న. ఓకే, సో 2026 సిలబస్కి రిలేటెడ్ ఇది. ఓకే, అందరూ వినొచ్చు అండ్ వీళ్ళు వాళ్ళు వినాలనేం లేదు. తెలంగాణ, ఏపీ అండ్ అందరూ వినొచ్చు నాన్న. ఓకే, చలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ద ఫస్ట్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆర్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్. ఓకే, హిందీ నమస్తే శ్రావ్య, హాయ్ విశ్వేష్ and Srivarshini, Pavan. Okay, Dusk Melody, we'll see beta, we'll see. Right? Okay Pavan. Right, WhatsApp, Instagram and Telegram, these all our what beta social media channels with me. Subscribe చేసుకోండి and with me follow only for the latest updates and notes కూడా కోసం కూడా ఇది ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ మనకున్నటువంటి లేటెస్ట్ లెక్చర్స్ కోసం అయితే మీరు ఇది స్టార్ట్ చేయాలి నాన్న. ఏంటి, మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా అ గుడ్, వాట్ యూ కెన్ సే, లెక్చర్స్ అండ్ గుడ్ కంటెంట్ యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ అస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. ఓకే, నోట్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే టైనీ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో, నోట్స్ కోసం అయితే డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చేస్తుంది. శ్రావ్య, ఎస్ బేటా, on your request. Right? Okay guys, so description lo mana notes aithe untadi, personal hi. Right, next వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓకే, చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే మనకి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్లో యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ టీచర్స్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అకాడమిక్ మెంటర్, డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ ఉంటారు. అండ్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ అ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ అండ్ స్మార్ట్ క్లికర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాసెస్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్లో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్న, ఇవన్నిటిని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఓపెన్. ఓకేనా? ఓకే, డస్క్ మెలోడీ, వాట్స్ యువర్ నేమ్? మోక్షిత. Hi Mokshita. Okay, so admissions are open for JEE junior college, JEE NEET and EAP set. అన్నిటికీ అడ్మిషన్స్ అయితే ఓపెన్ అయినాయి. సో ఎన్రోల్ అయిపోండి అండ్ గెట్ దిస్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మన సెంటర్స్. ఓకేనా, మన వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మరి తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మన తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మరి ఈ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు నాన్న. మనకి నిజాంపేట్ బేట, హైదరాబాద్ నిజాంపేట్. ఓకేనా? ఏఎస్ రావు నగర్ నిజాం హైదరాబాద్,
and Dilsunagar, Hyderabad, Madhapur, Hyderabad. These are what beta 4 centers in Hyderabad, and Adilabad lo oka center undi and Warangal lo oka center undi. Okay na, these are the centers in Hyderabad and Telangana, Hyderabad, Adilabad and వరంగల్లో ఉన్నటువంటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడండి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిమ్మాపురం, విశాఖపట్నం, వైజాగ్ అంటాం ఇది. ఓకేనా, ద్వారకానగర్, విశాఖపట్నం, అసిల్మట, విశాఖపట్నం. దీస్ 3 are in వైజాగ్. ఓకే, బెన్ సర్కిల్, విజయవాడ అండ్ కానూర్, విజయవాడ. దీస్ ఆర్ అదర్ సెంటర్స్ ఇన్ ఆంధ్ర ఇన్ విజయవాడ. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ సెంటర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ తిరుపతి బేట. తిరుపతిలో ఇంకొక సెంటర్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్ ఇన్ ఆర్ వాట్ బేటా ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. ఆల్మోస్ట్ 12 సెంటర్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది మనకి ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ సూన్, బట్ సో దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్ నౌ, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ నెక్స్ట్, స్టార్ట్ యువర్ జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్ బేటా. జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్ విత్ హైయెస్ట్, ఓకేనా, హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ తోటి మీ ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి. జాయిన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్, ఓకే, ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ జేఈ అండ్ నీట్ కోర్సెస్. సో జేఈ అండ్ నీట్ కోర్సెస్ కూడా మనం లాంగ్ టర్మ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవైల్ అప్ టు 40% స్కాలర్షిప్స్. యూ కెన్ గెట్ 40% స్కాలర్షిప్, అప్ టు 40% స్కాలర్షిప్. సో 40% స్కాలర్షిప్ అయితే తీసుకోవచ్చు. And don't miss this opportunity, and don't miss this opportunity of Vedantu Learning Center advantages. So grab this opportunity and utilize this opportunity. Okay, namaste. Right, so book your seat now and visit a Vedantu Learning Center, nearest Vedantu Learning Center, for confirmation of your seat. Right, so last thing beta, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఐవిసాట్. ఓకే, సో మనందరికీ తెలుసు ఐవిసాట్ ఏంటని. ఓకే, ఏంటన్నా ఐవిసాట్ అంటే? ఐవిసాట్ అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకేనా, సో వేదాంతులో అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇన్స్టాంట్గా స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మరి ఇది ఎలా సార్ అంటే, దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఏమైనా ఉందా? ఇది ఎలా అప్టైన్ చేసుకోవాలంటే, సో రిజిస్ట్రేషన్ ఏమీ లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ. ఓకే, అండ్ వే డు వి టేక్ దిస్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ సార్? అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అని అంటే, జస్ట్ గో టు నియరెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోండి, అండ్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ అయితే మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఇన్స్టాంట్ స్కాలర్షిప్ చూడండి అన్న, ఇన్స్టాంట్ స్కాలర్షిప్ అయితే వస్తుంది. సో జస్ట్ అప్టైన్ ది స్కాలర్షిప్. ఓకే, IVSAT, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ टेस्ट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. तो ये पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन में इधर देखो क्या होगा. इधर a solution turns red litmus blue, the pH is likely to be. అంటే సో లిట్మస్ అనేది రెడ్ టు బ్లూ. సో రెడ్ లిట్మస్, ఓకేనా, రెడ్ టు బ్లూ. లిట్మస్ రెడ్ టు బ్లూ అంట బేటా, లిట్మస్ రెడ్ టు బ్లూ అంట. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ what obviously it is what beta. So a base is a substance which turns what beta రెడ్ టు బ్లూ. ఓకేనా, సో బేస్ అయి ఉంటుంది అది. సో బేస్ అంటే మనకి, ఓకేనా, సో బేస్ అంటే మనకి, సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? A1, B4, C5 and D10. Mokshita, leave it. You just concentrate on the class. Don't what is the value? Ashwit, definitely better. Choose them. ఎస్ నానా. సో మనకి తెలుసు pH ఏంటి బేట, మనకి pH వాల్యూ మనకి తెలుసు కదా, 0 to 7, 7 to 14. ఓకేనా, సో ఈ 0 to 7 ఉన్నటువంటిది ఏందన్నా ఎసిడిక్ నేచర్, 7 to 14 ఉన్నటువంటిది ఏందన్నా బేసిక్ నేచర్. ఓకేనా, సో ఇదేంది నాన్న, ఇది ఒకటి మాత్రమే న్యూట్రల్. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్ గైస్? ఎస్,
Yes. 10 beta. Very good, very good. So option D, that is 10, is the correct answer. Clear? Hello, Gautam Pulla. ये तो क्लियर है ना बेटा? हेलो काव्या, गुड इवनिंग, हेलो. అరే 27 మెంబర్స్ ఉన్నారా? ఓకే కావ్య, నో వరీస్. బట్ లైక్స్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్, యు ఆర్ నాట్ ఎంకరేజింగ్ మీ. హలో వైష్ణవి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. పవన్, ఐ డూ రిమెంబర్. పూజితా రెడ్డి, హాయ్. సారీ, పూజిత్ రెడ్డి, సారీ బేటా, పూజిత్ రెడ్డి, హాయ్. A solution react with crushed egg cells. Okay, na crushed egg cells to react అవుతుంది to give a gas that turns lime water milky. Okay, the solution contains. Okay na, ఆ solution లో ఏముంటది మరి? crushed egg cells లో ఏముంటది బేటా మనకి? crushed egg cell అంటే ఏంటన్నా మనకి? కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ crushed egg cells. ఓకేనా, సో అదేం చేస్తుంది మనకి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? సో సింపుల్గా ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది సాల్టే, ఇది కూడా సాల్టే. సో ఓన్లీ దిస్ ఈస్ ద యాసిడ్. ఓకేనా, సో HCl. ఓకే, సో HCl ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా? crushed egg cells to produce carbon dioxide acid. ఓకేనా, HCl ప్లస్ crushed egg cells. ఏమొస్తుందన్న మనకి? కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇదేంది? టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. లైమ్ వాటర్ని మిల్కీగా టర్న్ చేస్తుంది. ఓకే హనువీరా, రైట్. సో క్లియర్ నానా? ओके, ये तो क्लियर है ना? Right, next question beta. Hi Jasri. So 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml. Okay na, so 10 ml అనేది 8 ml తో న్యూట్రలైజ్ అయింది. ఓకే నా, given solution of HCl. If we take 20 ml, then the same solution NaOH, the amount of HCl solution, so the same solution as before required to neutralize it will be. Okay na, so ఏమైందన్న ఇక్కడ మనకి 10 ml is neutralized by what beta? 8 ml. Okay na, so then 20 ml beta. So 20 ml ki enta? 20 ml ki ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ అనుకోండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 into 8 by 10. సో 8 to the right. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 ml. ఓకేనా, సో 16 ml is required to neutralize. 16 ml is required to neutralize. Lithium chloride, LiCl is lithium chloride. Okay, so this is what beta? Option D is the correct answer. Clear beta?
Yes, Anna, is that clear? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बेटा, तेजावत, गीता माधुरी. So which of the following types of medicine is used for treating indigestion? Indigestion కోసం యూజ్ చేసేటువంటి మెడిసిన్ ఏంటి? So which of the following medicine, which of the following type of medicine is used for treating indigestion? Right? So answer is what beta? Antacids. So antacids are the medicine which are used to treat indigestion. Indigestion కోసం యూజ్ చేసిందని మనకి antacid beta. Right? Clear? Yes? Okay beta. So next beta, write the word equations. Okay, write word equations and then balance the equation for the reaction taking place when. Okay now. So మనకి word equation ఇచ్చారు, word equation ఇచ్చినారు కాబట్టి, so what we have to write beta, we have to write the chemical equation and we should balance it. Okay na, balance చేయాలి. So can anyone write first equation? Namaste Chinnu. First question beta, dilute sulfuric acid react with zinc granules. Okay now. So దీంట్లో ఏ చూడండి, dilute sulfuric acid with what beta, zinc granules. Okay na. సేమ్ తీసుకున్నాం, నేను ఫస్ట్ రాస్తా ఉన్నాను, జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకోండి. సో విచ్ ఇస్ సాలిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4. ఓకేనా, H2SO4 తీసుకున్నాము. దిస్ ఇస్ aqueous beta, as it is dilute it is aqueous. ఓకేనా. సో now what we have to do, we have to write the equation for this. సో ఏమవుతుందంటే మనకి జింక్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుందనా. ఓకే, aqueous and hydrogen gas will be evaporated. Hydrogen gas will be evolved. Right? So next question, question B చూడండి. ఇక్కడ మనకి dilute hydrochloric acid react with orbita magnesium ribbon తో రియాక్ట్ అవుతుంది. dilute hydrochloric acid is reacting with orbita magnesium. ఓకేనా. సో dilute hydrochloric acid, so magnesium is orbita solid. ఓకేనా. then dilute hydrochloric acid, so HCl aqueous. సో ఓకేనా, డైల్యూట్ ఇది డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl2 aqueous ప్లస్ వాట్ బెటా, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, లైక్ 2HCl, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. Right? Clear Nana? Is that clear?
నెక్స్ట్ సి చూడండి బేట మనకి డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ అల్యూమినియం పౌడర్ ఓకేనా. డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ అల్యూమినియం పౌడర్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సి అల్యూమినియం బేట, అల్యూమినియం ఇస్ సాలిడ్ ఓకేనా, విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బేట H2SO4 ఓకే, దిస్ ఇస్ aqueous. డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ తో కూడా అల్యూమినియం ఓకేనా. సో ఏమైతే మనకి Al2SO4 టేకెన్ ట్రైస్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుందా, Al2SO4 taken twice and hydrogen gas will be evolved, hydrogen gas will be evolved ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి Al2 ఇక్కడ 2Al పెట్టేసేయండి అయిపోతుంది, అండ్ H2SO4 ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ 3H2SO4 ఉంది, ఇక్కడ 3 అండ్ ఇక్కడ కూడా 3 పెట్టేసేయండి. దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా ఆన్సర్, దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సి ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి అన్న ఇక్కడ మనకి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ ఐరన్ ఫైలింగ్స్ రియాక్ట్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఓకేనా. Fe ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ అండ్ ఏమవుతుందన్న డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, aqueous హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్, సో వీఆర్ గెటింగ్ వాట్ బెటా ఐరన్ క్లోరైడ్ FeCl2 ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా aqueous solution, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో aqueous only, and hydrogen gas will be evolved, this is a reaction okay. క్లియర్ నానా, చూసుకోండి ఒకసారి 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసాయి. జింక్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ టు జింక్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకేనా. So similarly magnesium with hydrochloric acid react gives rise to magnesium chloride and hydrogen gas. And then next aluminum with sulfuric acid to produce aluminum sulfate and hydrogen gas okay na. Okay Mokshita. Next వచ్చేసి మనకి iron with hydrochloric acid to form what beta iron chloride and hydrogen gas. నిన్న ఒక వీడియో చేశాను కదా నాన్న మీకోసమే, అది టాప్ మిస్టేక్స్ టు అవాయిడ్. If it is clear, then let's move on to next question. గీత ఏది సారేంద్ర అర్థం కాలే. నిన్న మీకోసం ఒక వీడియో చేశాను, వీడియోస్లో ఉంది చూడండి, టాప్ 10 మిస్టేక్స్ టు అవాయిడ్. దేంట్లో ఉందా, మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే వీడియోస్, లైవ్ కంటే ముందు వీడియోస్ అని ఉంటాయి కదా, వీడియోస్లో ఉంది నాన్న చూడు. చలో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen, okay na, but are not categorized as acids. So describe an activity to prove it, okay na. So ఇక్కడ compounds ఏవైతే ఉన్నాయో such as alcohols and glucose ఏవైతే ఉన్నాయో okay na, also contain hydrogen, వాటిలో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. So యాక్టివిటీతో ప్రూవ్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు, రైట్. చూడండి అన్న, ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ మనం ఈ యాక్టివిటీ చేసినాం ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి యాక్టివిటీలో ఫస్ట్ 2 nails తీసుకోవాలి, ఆర్ ఫిట్టెడ్ అనే కాక్, కీప్ ఇట్ అనే 100 ml బీకర్. సో 2 nails తీసుకొని కార్క్లో పెట్టేసి 100 ml బీకర్లో ప్లేస్ చేయాలి ఓకే.
సో ద నేల్స్ ఆర్ దెన్ కనెక్టెడ్ టు ద టర్మినల్స్. ఓకేనా, నేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, టర్మినల్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఆఫ్ ఎ 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ, 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ. ఓకేనా, త్రూ బల్బ్ అండ్ స్విచ్. ఓకేనా, సో బల్బ్ అండ్ స్విచ్ నుంచి బేస్ చేసుకొని మనం కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సమ్ డైల్యూట్ HCl is poured in the beaker and the current is switched on. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో పోర్ చేస్తాము. ఓకేనా, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని పోర్ చేస్తాము అండ్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాము, కరెంట్ని ఆన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ దెన్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ ద గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేస్తాం అంటే మనం వీఆర్ రిపీటింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏదైతే మనము హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో చేసామో సిమిలర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ రిపీటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ బెటా glucose and alcohol, with the glucose and alcohol. Okay now, so the bulb glows in HCl solution and does not glow in the glucose or alcohol solution. Bulb ఏమైందని ఇక్కడ మనకి HCl లో అనేది బల్బ్ గ్లో అవడం జరిగింది, బట్ ఇన్ ఆల్కహాల్ అండ్ గ్లూకోజ్ ద బల్బ్ డజంట్ గ్లో. ఓకే, ఎందుకు గ్లో అవ్వలేదు? ఓకేనా, సో దెర్ ఇస్ అ రీజన్ హియర్. సో యాజ్ అ రీజన్ వాట్ బెటా హియర్ ఇన్ aqueous solution HCl dissociate H plus H plus and Cl minus ions. ఓకేనా, దీస్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఓకేనా, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద గ్లోయింగ్ ఆఫ్ ద బల్బ్. సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ద గ్లోయింగ్ ఆఫ్ ద బల్బ్, బల్బ్ అనేది గ్లో అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్లో ఏమవుతుందా ద గ్లూకోజ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ డస్ నాట్ డిసోసియేట్ ఇంటూ అయాన్స్. గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఏమవుతుందన్నా they do not dissociate into ions. Okay, hydrogen అనేది it is dissociate to form out ions లాగా ఫామ్ అవడం జరిగింది, డిసోసియేట్ అయిపోయి మనకి అయాన్స్ లాగా ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకే, బట్ whereas glucose is not dissociate into ions as well as what beta alcohol is also not dissociate into ions. ఈ రెండు అయాన్స్ లాగా డిసోసియేట్ అవ్వలేదు. సో therefore what beta the bulb doesn't glow. సో బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వదు. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మాత్రమే బల్బ్ అనేది డిసోసియేట్ అవుతా ఉంది. బట్ ఓకే, డెఫినెట్లీ aesthetic vibes, సారీ మోక్షిత డెఫినెట్లీ I'll do. ఓకే, సో బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతా ఉంది అండ్ రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆల్ యాసిడ్స్ కంటైన్ వాట్ బెటా హైడ్రోజన్ బట్ నాట్ ఆల్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మనకి ఆల్ యాసిడ్స్ కంటైన్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, ఆల్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ నాట్ ఆల్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ యాసిడ్స్. సో ఆల్కహాల్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కంటైన్ హైడ్రోజన్, అవి హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ యాసిడ్స్ లాగా కేటగరైజ్ చేయలేము. ఎస్ గీతా మాధురి. హలో ఆనంద్. గుడ్ ఈవినింగ్ జస్విత. స్ట్రాంగ్ HCl తీసుకున్నా ఏం కదన్నా అవుతుంది, కానీ స్ట్రాంగ్ HCl ఏమవుతుంది అంటే ఓకేనా లైక్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ కెమికల్ టు యూటిలైజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. సో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీలో స్ట్రాంగ్ తీసుకుంటే బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. హాయ్ అమ్ములు. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసన్న.
Mokshita, ignore them beta, ignore them. Okay. Akshaya, you are from Gajwel. Right, Nana. So moving to the next. Good afternoon, Paul. Next question, beta. So why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Okay, now so like what you can say, distilled water అనేది ఎందుకు కండక్ట్ చేయట్లేదు ఎలక్ట్రిసిటీని, బట్ రెయిన్ వాటర్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది, వై అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో వై డస్? ఓకే, so because absence of ions, it does not dissociate into ions. Okay, now so right, Akshaya, are you from Gajwel? What's your name, Akshaya? And where do you stay in Gajwel? Yes, yes, very good, very good. Those who are answering is better. You people are answering correct only. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి distilled water does not contain distilled water does not contain any ionic compounds. Does not contain any ionic compounds, okay, like acids, bases and salts. Like acids, bases and salts. Acids, bases and salts. Okay, na. So therefore it does not dissociate into ions. Therefore it does not dissociate into ions. Dissociate into ions. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ salts are present in rainwater. అక్షయ ఉన్నాను, చెప్పు ఎక్కడ మీది? ఆదిలక్ష్మి, గుడ్ ఈవినింగ్. రెయిన్ వాటర్, ఓకేనా? రెయిన్ వాటర్, ఓకేనా? సారీ, రెయిన్ వాటర్ కాదు, సాల్ట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ రెయిన్ వాటర్ అని రాద్దాం. Salts present in, yes Akshaya, salts are present in rainwater. Yes, yes, Deepika. Rainwater which help in where do you stay in Gajwal, Akshaya? Just fast.
which help in what beta? Which help in dissociation of ఏం నడుస్తుందిరా అక్కడ? Good evening, sir. Before onwards, I am answering each and every question, but you are seeing them, sir. I am reading your answers. I am reading your answers, Mr. Satyadat. I appreciate you that you are answering correct only. Dissociation of what beta? Rainwater into ions. Okay now. Which help in conduction of electricity. Which help in conduction of electricity. ఎవరి టైం నడుస్తుంది అక్షయ? వస్తా, గజ్జలకి వస్తా, చెప్పు. టీ కాఫీ ఇవ్వవారా నాకు అక్షయ? Shall we move ahead? వినయ్ బాయ్ గేమింగ్, మీ మదర్ మీ ఫాదర్ కూడా అదే కోక్ చెందిన వాళ్ళ? వినయ్ బాయ్ గేమింగ్ మదర్ ఫాదర్ అదే కోవకు చెందిన వాళ్ళు అన్నట్టు, అందుకే పక్కనుండి అంటారు అన్నట్టు. రైట్. Shall we move on to next question, beta? Right. Moving to the next question. Good afternoon, Harshavardhan. Kalyani endira రే Gautam, Kalyani enti? So why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Okay na, acids అనేది ఓకేనా, యాసిడ్స్ అనేది ఎందుకు చూపించట్లేదు? ఓకేనా, యాసిడ్స్ అనేది ఎందుకు చూపించట్లేదు ఎసిడిక్ బిహేవియర్ ఇన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్? ఓకేనా, సో ఎందుకంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ బికాస్, లేదంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ what beta? Acids do not dissociate into ions. Acids do not dissociate into ions. Do not
dissociate into ions in absence of water. In absence of water, okay now. But they need water, okay now. But when acid is dissolved in water, okay, it forms hydrogen ions. It forms what beta? Hydrogen ions. It forms hydrogen ions, and hence they show acidic behavior. Okay, मैं आपका पेड़ कल्याण, okay. Hydrogen and what beta? Hydrogen ions, and hence show acidic behavior. And hence show acidic behavior. Acidic behavior ni చూపించడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? క్లియర్ బేటా? Hi, princess. Shall we move ahead to the next question, beta? Five solutions A, B, C, D, and E, when tested with universal indicator, showed pH as 4, 1, 11, 7, 9. Okay, na? So 4 in A, B, C, D, and E. Okay, now. So first question ఏంటంటే A, neutral. So neutral ఏంటి ఇక్కడ మనకి? A అనేది neutral, ఓకేనా? సో న్యూట్రల్ ఏంటి మనకి? 7 pH ఏంది? దేనికి ఉంది? D కి ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ న్యూట్రల్, ఓకేనా? సొల్యూషన్ D is neutral with pH is equals to 7. Solution D is neutral with pH is equals to 7. Okay na? Right? రూపాదేవి వచ్చిందే, ఇప్పుడు ఏమర్థం కాలేదంటే ఏం చెప్పాలి? నెక్స్ట్ బేటా, స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ ఏంటి? స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ అంటే 7 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది ఉందో అది స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ బేటా. ఇక్కడ సొల్యూషన్ సి బేటా. సొల్యూషన్ సి ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్. ఆల్కలైన్ అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ బేసిక్ రా, బేసిక్, ఓకేనా? సో బి, సొల్యూషన్ సి is strong alkaline, strongly alkaline with pH is equals to 11. Strongly alkaline with pH is equals to 11. Okay, next వచ్చేసి మనకి
స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్, అన్నిటికంటే లీస్ట్ నెంబర్ దేనికి ఉందో అది స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్. సొల్యూషన్ బి బేటా. సో సి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి సొల్యూషన్ బి ఈజ్ ఏంటన్నా స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ కదా, స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ with pH is equals to what 1. pH అనేది 1. ఓకేనా. మోక్షిత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో వరీస్. ఓకేనా. ఓకే బాలాదిత్య ప్రసాద్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అన్న డి వీక్లీ ఎసిడిక్ బేటా. వీక్లీ ఎసిడిక్ అంటే ఇందులో మనకున్న దాంట్లో 7కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ బేటా ఏ, సొల్యూషన్ ఏ విత్ 4 బేటా. ఓకేనా. డి క్వశ్చన్ డి చూడండి మనకి సొల్యూషన్ ఏ ఈజ్ వీక్లీ ఎసిడిక్ with pH is equals to 4 pH కాబట్టి అది. ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ బేటా. వీక్లీ ఆల్కలైన్ చూడండి, మిగిలింది ఒకటే సొల్యూషన్ ఈ కదా, దట్ ఈస్ అ వీక్లీ ఆల్కలైన్. ఓకేనా. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ సొల్యూషన్ ఈ ఈజ్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ with pH is equals to 9. pH is equals to 9, weakly alkaline. Okay, so this is what arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. Okay now, so increasing order of hydrogen ion concentration. Okay now, C E D A B. Okay now, increasing order of hydrogen ion concentration. Increasing order of hydrogen ion concentration, right? Yes, is this clear?
Yes, Nana, yes. Okay. I am not wasting time. You people are unnecessarily, what we can say here, you people are unnecessarily doing chart and you are saying that time wasting, huh? What Mokshit? Sorry, Mokshita. యా జాస్ట్రీ ఉన్నానా, ఎక్కడికి పోలా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి. రితిక చెప్పు నాన్న, ఉన్నా అడిబోలే, జస్ట్ చిన్న లెగ్ పెయిన్ వస్తే పక్కన నిల్చున్నాను. రైట్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఈక్వల్ లెన్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. సో ఈక్వల్ లెన్స్ ఉన్నటువంటి మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవడం జరిగింది, ఏ అండ్ బి. ఓకే, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ, వైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. ఓకేనా, హెచ్సిఎల్ అనే టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏకి అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనే టెస్ట్ ట్యూబ్ బికి యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, అమౌంట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టేకెన్ ఫర్ బోత్ యాసిడ్స్ ఆర్ బెటర్ సేమ్. ఓకేనా, సో మనకి రెండింటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, బట్ ఇన్ విచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విల్ ద ఫిజింగ్ అకర్స్ మోర్ విగరస్లీ అండ్ వై. సో ఫిజింగ్ అనేది ఎందుకు జరుగుతా, ఎందుకు దేంట్లో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది అండ్ వై అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ బెటా. ఓకే మోక్షిత, నో వరీస్. ఓకేనా, ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ బెటా వీక్ యాసిడ్, ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఫిజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీక్ యాసిడ్లో ఫిజింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో టెస్ట్ ఏలో ఫిజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, టెస్ట్ బిలో ఫిజింగ్ అనేది తక్కువ ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో సిమిలర్లీ ఆన్సర్ రాయండి మనకి, ఫిజింగ్ అకర్స్ okay, more vigorously in hydrochloric acid, more vigorously. Okay, now more vigorously in hydrochloric acid. Fizzing occurs more vigorously in hydrochloric acid. Okay, now that is test tube A, that is test tube A. Test tube A లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, టెస్ట్ ట్యూబ్ A. రైట్. ఓకేనా, దాన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ that is test tube B. That is test tube B. Okay now, so because HCl is stronger acid, HCl is what, stronger acid than acetic acid. So it is stronger acid than acetic acid. Hi Srinath, Srikanth. Okay, so it is stronger acid than what beta, acetic acid. Acetic acid. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతే మనకి HCl అనేది డిసోసియేట్ అవుతుంది, HCl okay dissociates into H plus and Cl minus ions. H plus and Cl minus ions completely, whereas acetic acid ఏం చేస్తానన్నా, ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఓకేనా, పార్షియల్లీ డిసోసియేట్స్ ఇంటూ అయాన్స్.
partially dissociates into its ions. Partially dissociate into its ions. Okay na? So this is the answer for the question. This is question ki answer. Okay na? Right beta? Clear? Is this clear Anna? Okay. Okay, right beta. So just take 15-minute break. So 15-minute break తీసుకోండి ఓకేనా 15 minutes లో మళ్ళీ వస్తాను జస్ట్ బ్యాటరీ is going to die 15 minutes break then will come again after 15 minutes okay just 15 minutes beta
Yes, guys, welcome back to the session. Okay, చలో నాన్న వచ్చేసాను సెషన్కి. కొంచెం లిటిల్ బిట్ లేట్ అయింది బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వడానికి, రైట్? చలో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ బ్రేక్ ఇన్ మిడిల్ నౌ, డైరెక్ట్ till the end of session. There won't be any break in middle, right? Let me check audio and video. Welcome back to the session. Just give me a minute. Yes, Nana. Okay. Chalo, let's begin the session now. Next question, beta. Today, fresh milk has pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into the curd? Explain your answer. Okay na. సో ఆన్సర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో pH ఏమవుతుంది? pH అనేది 6 ఉంది ఫ్రెష్ మిల్క్ది. సో కడ్లా కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం ఉంటుంది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. రైట్ బేటా, యూ కెన్ సీ. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి pH విల్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ 6 బేటా. pH విల్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ 6. pH అనేది 6 నుండి డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో రీజన్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? సో రీజన్ ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ రైట్ ద రీజన్. ఓకేనా? సో రీజన్ వచ్చేసింది మనకి కర్డ్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ మిల్క్. సో కర్డ్ ఈజ్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ మిల్క్. కర్డ్ ఈజ్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ మిల్క్. ఓకేనా? సో మిల్క్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంది కదా. వెన్ మిల్క్ ఈజ్ చేంజెస్ టు కర్డ్, when milk is changes to curd, when milk is changes to curd, when milk is changes to curd. So lactose, okay na, lactose edaithe undo, okay na, lactose present in మిల్క్. సో మిల్క్లో ఉన్నటువంటి లాక్టోజ్ ఏదైతే ఉందో ఏమవుతుందన్నా గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్, గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? డ్యూ టు ద ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్, due to the fermentation process. Due to the fermentation process. Okay na?
ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో లాక్టోస్ ఏదైతే ఉందో, సో ద షుగర్ లాక్టోస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ బెటర్ లాక్టిక్ యాసిడ్, లాక్టిక్ యాసిడ్ లా కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ హియర్, కర్డ్ ఈస్ మోర్ ఎసిడిక్ దెన్ మిల్క్. సో పిహెచ్ అనేది 6 కంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? Those who have completed polycer exam, just send the question paper to us, beta. Clear? Okay. Moving to the next question. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. అంటే milkman ఏం చేసిందంటే మనకి వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, చాలా కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఏం చేసిన ఫ్రెష్ మిల్క్కి యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? సో వై డస్ హీ షిఫ్ట్ ద pH ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ మిల్క్ ఫ్రమ్ 6 టు స్లైట్లీ ఆల్కలైన్? ఓకేనా? pH ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ మిల్క్ ఏమైందన్నా 6 నుంచి స్లైట్గా ఆల్కలైన్కి ఎందుకు చేయడం జరిగింది? సో వై డస్ దిస్ మిల్క్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టు సెట్ యాజ్ కర్డ్? సో ఈ మిల్క్ అనేది లాంగ్ టైమ్ యాజ్ మిల్క్ లైక్ లాంగ్ టైమ్ టు సెట్ యాజ్ కర్డ్ లాగా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది అంటే, యూ కెన్ సీ బెటర్ ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ డన్ వాట్ బెటర్, ఇట్ ఈస్ డన్ టు ఇంక్రీజ్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ మిల్క్. ఓకేనా? మిల్క్ యొక్క లైఫ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఏం చేసినా బేకింగ్ సోడా అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. బికాస్ సో వెన్ వీ స్టోర్ ద మిల్క్ యొక్క పిహెచ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, యాసిడ్ అనేది యాసిడిక్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, కర్డ్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఏమవుతుందంటే మనకి బేసిక్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయినాం అనుకో, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ యాసిడిక్కి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి, సో దాట్స్ వై హియర్ సో baking soda is added what beta to the milk to increase the shelf life యొక్క ఇంక్రీజ్ అంటే మిల్క్ యొక్క లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏం బెటా మనకి ఇట్ ఈస్ డన్ టు ఇంక్రీజ్ ద షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ మిల్క్. టు ఇంక్రీజ్ ద shelf life of milk, to increase the shelf life of milk. Okay now, right? So next, యాక్చువల్లీ మండే రోజు ఉంటుంది బేటా, బట్ నిన్న అనివార్య కారణాల వల్ల నిన్న క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరిగింది, బట్ నెక్స్ట్ మండే డెఫినెట్గా ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ బి బేటా. సో వై డస్ దిస్ మిల్క్ టేక్ అ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ కార్డ్? సో ఇదేంటన్నా బేసిక్స్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆల్కలైన్ నేచర్ అంటే బేసిక్ సొల్యూషన్ లా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఏమైంది మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ వాట్ బెటా యాసిడ్కి కన్వర్ట్ అయితేనే మనకి లైక్ కార్డ్ లాగా సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఓకేనా? సో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ద ఆల్కలైన్ మిల్క్, ఓకేనా, టేక్స్ ఎ లాంగర్ టైమ్ to set into curd because lactic acid being formed has to neutralize the alkali present in it. Alkali ఉన్నటువంటిది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్కలి ఏమైతుందన్నా న్యూట్రలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్కలి ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్, రైట్? క్లియర్ బేటా? హాయ్ పల్లవి.
Power of hydrogen beta. Shall we move on to next question? Right. So moving to the next question. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Explain why. So plaster of Paris అనేది మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్లోనే ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో మనకి కౌసర్ అహ్మద్ మొహమ్మద్. సో పాలిసెట్ కీ పేపర్ కావాలంటే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేయండి. హలో తులసి బద్రి. రైట్, చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, చేంజెస్ ఇంటూ హార్డ్ సాలిడ్ మాస్ changes into a hard solid mass on mixing with water. అంటే వాటర్లో కలిసి ఏమవుతారా, జిప్సమ్ లాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది, జిప్సమ్ వస్తుంది కాబట్టి. సో వాట్ బేటా అది జిప్సమ్ కాబట్టి అది ఏమవుతుంది మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాటర్తో కలవడం వల్ల జిప్సమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ సాలిడ్ మాస్, ఓకేనా. దిస్ సాలిడ్ మాస్ ఆఫ్ జిప్సమ్, ఓకేనా, దిస్ సాలిడ్ మాస్ ఈస్ జిప్సమ్. దిస్ సాలిడ్ మాస్ ఈస్ జిప్సమ్. దిస్ సాలిడ్ మాస్ ఈస్ జిప్సమ్, ఓకేనా. ఈ సాలిడ్ మాస్ని జిప్సమ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందా మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ CaSO4.12H2O. సో ఇదేందనే ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఇదేందనే ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. when mixed with water molecule, so what will happen beta, it will form calcium sulfate dot 2H2O, okay na. So ఇదేంది మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఓకేనా. ఇది వాటర్లో మిక్స్ అవ్వడం వల్ల, ఓకేనా, 1/2H2O జిప్సమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో డ్యూ టు దిస్ రీజన్, చెప్పిన కదా పల్లవి, డ్యూ టు దిస్ రీజన్ plaster of Paris is always stored in moisture proof container. Clear na?
సాలిడ్ మాస్ అంటే సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ బేటా. యా జిప్సమ్ని హీట్ చేస్తే రుషిత రామరెడ్డి, జిప్సమ్ని హీట్ చేస్తే 373 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వస్తుంది. రైట్ బేటా. Right? Moving to the next question. What is neutralization reaction? Give two examples. Okay, neutralization reaction అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా. సో what is neutralization reaction beta? A reaction in which acid react with base to produce what beta? Salt and water. So is known as what beta? Neutralization reaction. Okay, a reaction base, acid react with base to produce salt and water is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay na. So example ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి HCl with NaOH. Okay na, gives us to what beta? NaCl and water is formed. Similarly H2SO4 with KOH, potassium hydroxide. Okay na, K2SO4 and water will be formed. Okay na. ఇది 2తో మల్టిప్లై చేసి ఇది 2తో మల్టిప్లై చేసి 2. నౌ దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. రైట్, క్లియర్ నానా? Yes Nana, is this clear? Shall we move on to next question? Alright beta, moving to the next question. Give two important uses of washing soda and baking soda. Washing soda and baking soda యొక్క యూజెస్ ఇవ్వమని అడుగుతా ఉన్నారు. నానా నాట్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్, వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ కూడా ఇస్తుంది న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బేట మనకి యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. మరి వాషింగ్ సోడా యొక్క యూజెస్ ఏంటి? ఓకేనా, వాషింగ్ సోడా యొక్క యూజెస్ ఏంటి? రైట్. సో యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్ సోప్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా. హలో ఎర్త్, నమస్తే, ఫైన్, సారీ సాటర్న్. Right, so it is used in
glass, soap and paper industries. Glass, soap and paper industries. It is used in glass, soap and paper industries. Okay na. Next ఏంటంటే మనకి it is used in the manufacture of sodium compounds. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. It is used as cleaning agent in domestic purpose. Agent in domestic purpose. డొమెస్టిక్ పర్పస్లో క్లీనింగ్ ఏజెంట్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏడికి పోతున్నావు సాటర్న్? లాలు నాయక్ హాయ్. నెక్స్ట్ అయినా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మనకి ఏదేంటినా. సో ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్. సో వాషింగ్ సోడా యూజ్ చూడండి మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్, సోప్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్. గ్లాస్, సోప్, పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సోడియం కాంపౌండ్స్. ఓకే, సోడియం కాంపౌండ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ బెటా బోరాక్స్. ఓకేనా, బోరాక్స్ లాంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. అంటే మన ఇంట్లో డొమెస్టిక్ పర్పస్ అంటే మన ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాం కదా, అట్లా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా, పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ని రిలీజ్ చేయడానికి పూజ హాయ్ రైట్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ వాట్ బెట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. ఎనీ టూ రాయండి నాన్న సరిపోతుంది. యూజెస్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. ఓకే, ఏంటన్నా ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ antacid. It is used as antacid. Okay na, as it neutralizes excess acid in the stomach. Excess acid in the stomach. స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ యాసిడ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి it is used in making baking powder. Baking powder. Okay, next in మనకి it is used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers లో యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది రైట్. హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటన్నా హార్డ్గా ఉండడం. జైవంత్ రెడ్డి హార్డ్ సాలిడ్ మాస్. హాయ్ శశాంక్ ఫ్యాక్ట్ వాల్.
Good evening. Right? జయవంత్ రెడ్డి ఒకసారి క్లాస్ చెప్పినానా పోయి విన్ ఒకసారి వెనకాల. శ్యామ్ సుందర్ హాయ్. ఎస్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్, అంటే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో మధ్యలో అక్కడక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ క్వశ్చన్స్ నాన్న ఇన్ టెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో మధ్యలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్. సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. Right? So you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and other 2 contains acidic solutions and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? So first in manaki, so manaki red litmus paper ichcharu beta. Divide the red litmus paper into 3 parts. 3 parts kinda divide cheyali. Okay na. So dip each part in 3 test tubes. So మనకి ఇచ్చిన డివైడ్ చేసిన తర్వాత 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ 3 పార్ట్స్ని ఈచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో డిప్ చేయండి అన్న. 3 టెస్ట్ ట్యూబ్లో డిప్ చేయండి. ఓకేనా. సో ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ విచ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టర్న్స్ బ్లూ కంటెంట్స్ బేసిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఏదైతే దాంట్లో రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లూ కంటెంట్ ఉందో మనకి ఏమంటున్నారు, లైక్ బేసిక్ సొల్యూషన్. దట్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ సో obtained is dipped in remaining 2 solutions. So the one which turns blue litmus paper red, again it is an acidic solution. So the third in which that there is no change in color contains water beta. Okay na. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 3 సొల్యూషన్స్ తీసుకున్నాం కదా, 3 సొల్యూషన్స్ తీసుకొని ఓకేనా 3 సొల్యూషన్స్లో 3 పార్ట్స్. సో మన రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఏదైతే ఇచ్చారో 3 పార్ట్స్ తీసుకొని దాంట్లో డిప్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో వన్ ఏమైందన్న రెడ్ అనేది బ్లూకి కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి, ఓకేనా, రెడ్ అనేది బ్లూకి కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ బేస్ అని మనకు తెలుసు. ఓకేనా. సో బ్లూకి కన్వర్ట్ అయినటువంటి మళ్ళీ ఆ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొని ఏం చేయాలన్న మళ్ళీ రిమైనింగ్ 2లో డిప్ చేయాలి. దేంట్లో అయితే రెడ్ అనేది మళ్ళీ బ్లూకి కన్వర్ట్ అవుతుందో, సారీ బ్లూ అనేది మళ్ళీ రెడ్కి కన్వర్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ అసిడిక్ సొల్యూషన్ బెటా. దట్ ఈస్ అసిడిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ సే ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ బెటా యాసిడ్ బేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. సో చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ కంటైన్స్ వాటర్. ఓకేనా. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఆఫ్ కలర్ ఉంది అనుకో, ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కలర్ అనేది, అది వాటర్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? Is this clear, Nana? Yes, Shashank, what reply you want? Shashank, I already replied you. Tell me beta, what do you want? యా ఏపీ వాళ్ళకు ఉంది, టీఎస్ వాళ్ళకు కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఎందుకు అడగారు? అందరికి అడుగుతారు. యా డిస్టిల్ వాటర్ న్యూట్రల్ ఓన్లీ. Shashank, ask your question, Nana. Okay. పాలిసెట్ కీ కాదు నాన్న రే,
శశాంక్ పాలిసెట్ కీ కాదు, పాలిసెట్ కీ కావాలంటే నాకు శశాంక్ అన్నది టెలిగ్రామ్లో పాలిసెట్ పేపర్ పెట్టు, కీ ఇచ్చేస్తాను. రైట్, పాలిసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేయను అన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై షుడ్ కార్డ్ అండ్ సోర్ సబ్స్టెన్సెస్ నాట్ బి కెప్ట్ ఇన్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ వెజల్స్. ఓకే, కార్డ్ కానీ సార్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ కెప్ట్ ఇన్ బ్రాస్, ఓకేనా, అండ్ కాపర్ వెజల్స్ ఎందుకు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఎస్ జయవంత్ రెడ్డి, ఇది ఏపీ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళదే కదరా చెప్పేది, రైట్. ఓకే చూడండి నన్ను ఇక్కడ మనకి, ఓకే, కార్డ్ అండ్ సార్ సబ్స్టెన్సెస్ కార్డ్ అండ్ సార్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ acidic Card and sour substances are acidic, okay, and acids react with brass and acids react with brass and copper, and so these are not kept in what beta, brass and copper vessels. Just a minute. Yes Tana, okay, so that we can say these are not kept in brass and copper vessels. అంటే ఇవి వాటితో రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ కెప్ట్ ఇన్ వాట్ బెటర్ కాపర్ వెజల్స్. ఓకే క్లియర్. బ్రాస్ ఇట్స్ ఎన్ అలాయ్, కంపోజిషన్ ఏంది నాన్న? Yes, Manasvi has answered you, Jashwant. No, copper and zinc beta, Shashank. Okay, next question. Nana, which gas is usually liberated when acid react with the metal? Okay, now illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? Okay, now సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనకి లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్. ఓకేనా, వెన్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్ ఏమైతే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బెటా. హలో స్పందన, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ వాట్ బెటా
liberated. Okay, now hydrogen gas is liberated when acid react with a metal. Okay, now hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated when an acid react with metal. React with what beta? Metal. Okay, నా యాసిడ్ అనేది మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైతే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్? సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్? ఎస్ బేటా, 25-26 బ్యాచ్ అండ్ 24-25 బ్యాచ్ కూడా రెండు సేమే. ఇక టీఎస్ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు తులసిరాని. ఓకేనా? సో టేక్ 5 ml ఆఫ్ వాట్ బెటా? యాసిడ్. ఓకేనా? 5 ml ఆఫ్ వాట్ బెటా? యాసిడ్ లేదంటే డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. అండ్ లేదంటే డైరెక్ట్ యాసిడ్ తీసుకోదు. టేక్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ బేటా. టేక్ సమ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. Take some zinc granules in test tube and add Palla Spandana. All the best beta. Push it out, Shashank. And add 5 ml of dilute and add 5 ml of dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid slowly into the test tube. Into the test tube. Okay now. Reaction takes place between HCl and between HCl and zinc granules. Zinc. Okay now. Zinc and hydrogen gas is evolved. Gas is evolved. Hydrogen gas is evolved. Okay na? Right? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి జింక్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఏమైతే మనకి ZnCl2 and hydrogen gas will be evolved. Hydrogen gas will be evolved. సో ఇక్కడ 2 moles of hydrogen gas అనేది రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటా? టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. టెస్ట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి టెస్ట్ ఏంటి? ఓకేనా? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈస్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. Hydrogen gas is not soluble in water. Okay now. When passed through soap solution, when passed through soap solution, so what will happen beta here?
solution. What will happen, beta? It gets trapped into soap bubbles. Trapped into bubbles, which burns with pop sound. Which burns with pop sound. Right, this is the answer for the question. Right? సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుంది అన్న క్లాస్. అంటే ఇప్పుడు మనం దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో టోటల్ 34 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. PDF after the session. Okay, moving to the next question. Metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Okay, now the gas evolved extinguishes the burning candle. Okay, now write a balanced chemical equation for the reaction on which the compound formed is calcium chloride. Okay, now so ఇక్కడ ఏమైంది మనకి అంటే ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కలిపి 34 అయినాయి, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఇంటెక్స్ట్ కలిపి. ఓకేనా, రైట్. సో సిన్స్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే కాల్షియం క్లోరైడ్, since the end product is calcium chloride, and the gas ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో అది ఎక్స్టింగ్విషెస్ ఫైర్ బెటా. ఓకేనా, అండ్ ద గ్యాస్ ఫార్మ్డ్ extinguishes a burning candle. అంటే ఆర్పేస్తుంది, extinguishes a burning candle ఓకే. సో బర్నింగ్ క్యాండల్ ఎక్స్టింగ్విష్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ CO2. అదేంటన్నది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. It is CO2, carbon dioxide. It is CO2, right? Okay, carbon dioxide వచ్చింది కాబట్టి the metal compound A ఉంది కదా, compound A must be calcium carbonate, CaCO3. ఓకేనా, హెన్స్ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ కాబట్టి, సో కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకేనా, రియాక్షన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ బి లైక్ దిస్, calcium carbonate with hydrochloric acid, calcium carbonate with hydrochloric acid, so it produces calcium chloride. మనకి ఏం చేస్తుంది, మనకి కాల్షియం క్లోరైడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ఎవాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఏమో మనకి 2HCl. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్.
Yes, Nana, is that clear? Right, moving to the next question, beta. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినాం కదా, సేమ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఏం తులసి బద్రి, గుడ్ ఈవినింగ్. రెడీ, ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చున్నా, హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ aqueous solutions are H plus ions in aqueous solutions are responsible for acidic character. For acidic character. Okay, HCl, HNO3, etc. Okay na. Generate, చెప్పలేదు నాన్న, చెప్తా, ఎట్సెట్రా, ఎట్సెట్రా, generate what beta, H plus ions, H plus ions, generate H plus ions in water, while alcohol and glucose, does not, while alcohol and glucose does not produce or generate అని కూడా అనొచ్చు, H plus ions, does not produce H plus ions, hence do not show acidic character, రైట్. ఇక్కడ మనకి HNO3లో కానీ HCl లో కానీ H plus ions ఉంటాయి కాబట్టి, so they will show acidic character, whereas others they do not show acidic character because they do not contain H plus ions, they do not produce H plus ions in water. Okay na? So water లో all the best తులసి బద్రి, వైల్డ్ లైఫ్ హాయ్. ओके मोक्षिता, ये तो क्लियर है बेटा. वाइल्ड लाइफ, वेलकम टू वेदांतु तेलुगु 8, 9, 10. ఎంబీజీ తరుణ్, అందరికి అదే ఉంటుంది, మీ మదర్కి అందరికి అదే ఉంటుంది. ఓకేనా? సిస్టర్కి, యూజ్లెస్ ఫెలో. సిగ్గుండెకర్లా, బుద్ధి లేదురా. యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్ యొక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తా ఉన్నానా.
మనిషివి కాదురా నువ్వు. 100 ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడిలో మనిషి కాదు నువ్వు. అర్థమవుతుందా? బుద్ధి ఉండాలి రే. ఒక మనిషి, ఒక చదువుకున్నోడు ఎట్లాంటి లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలా. యూజ్లెస్ ఫెలో. సిగ్గుపడాలిరా సమాజం మనల్ని చూసి. నీలాంటోని చూసి సమాజం సిగ్గుపడుతూ ఉంది. నీలాంటోడే కదరా ఈరోజు రేపు అన్ని క్రైమ్స్ జరగడానికి రీజన్. ఏదో పోనీలే అని వదిలేసా ఫస్ట్ టైం. ఐ విల్ కంప్లైంట్ ఆన్ దిస్ ఐడి పెట్టుకొని కంప్లైంట్ చేస్తా సైబర్ క్రైమ్లో. యూజ్లెస్ ఫెలో ఏమనుకుంటున్నావో? సైబర్ క్రైమ్లో నీ ఐడి ఇచ్చేసిన అనుకో, ఎక్కడున్నా నీ ఇంటికి వస్తారు. చేయమంటావా? వరెస్ట్ ఫెలో. ఆఫ్టర్ ఆల్ బచ్చగాడివి నువ్వు. జస్ట్ మేబీ 10th క్లాస్ అయిపోయిందా, ఇంటర్ అయిపోయిందా అనుకుంటా, అంతే. అర్థమైందా? బచ్చగాడివి నువ్వు, అంతే. బచ్చగాడిలాగానే ఉండు. రేపు మీ మదర్కి తెలిస్తే నీ ముందు ఎలా తల ఎత్తుకుంటుందిరా యూజ్లెస్ ఫెలో? సమాజంలో మీ మదర్ నీ వల్ల తల దించుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? నీలాంటి వాటికి జన్మనిచ్చిన దానికి నీ తల్లి సిగ్గుపడదాలి. ఎన్నిసార్లు రా, ఒకసారి వదిలేసా, పోనీ అని వదిలేసా. సెకండ్ టైం అది వదిలేసా, థర్డ్ టైం అది వదిలేసా. సిగ్గుండక్కర్లేదురా. పోయి బ్రెయిన్ ఓపెన్ చేసుకొని కౌ డంగ్, బఫెలో డంగ్ తీసుకొని ఫిల్ చేసుకో. మిస్టర్ తరుణ్, నేను అనుకుంటే నేను పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచుతా. అది పెద్ద విషయం కాదు, నాకు అర్థమవుతా ఉందా? జస్ట్ ఎంబీజీ తరుణ్ అనే ఐడి తీసుకొని సైబర్ క్రైమ్లో రిపోర్ట్ చేశాను అనుకో, ఎక్కడో ఉంటావు బిడ్డ. ఏ అమ్మాయి జెసికా, నీకు ఆడదక్క ఇంకోటి దొరకలేదా? నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఎవరైనా సరే క్లాస్ వినండి. మీరు మీ పని చేసుకున్నా కూడా నేను పట్టించుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే ఇందులో సీరియస్గా వినే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా క్లాస్ చెప్తా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను నేను. నా జోలికి రావద్దు బేటా. నన్నేమన్నా కూడా వదిలిపెట్టా నేను. ఒక్కొక్కటిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెడతాను నేను. నన్నేమన్నా కూడా నా విషయంలో మీ లాంగ్వేజ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. నా జోలికి వస్తే బాగోదు. ఏరా, మీరు 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్లోనే ఇలా ఉంటే మీరు ఎలా బాగుపడతారా సొసైటీలో? మీ పేరెంట్స్కి మీరు చేసేది ఏంట్రా? బార్డర్లో 23 years అబ్బాయి మురళీ నాయక్ మన కోసం యుద్ధం చేసినాడు రా. అతన్ని చూసి తెలుసుకోండి, మురళీ నాయక్ని చూసి తెలుసుకోండి. 23 yearsకే తను 14 మెంబర్స్తో ఫైట్ చేసి 14 మెంబర్స్ని చంపేసినాడు. మీరేంట్రా ఇక్కడ యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అంతా? తల దించుకోండ్రా అట్లాంటి అబ్బాయిని చూసి. I'll proudly say my students are there in army. 15 to 20 members ఉన్నారు ఆర్మీలో నా స్టూడెంట్స్. మీరేంట్రా యూజ్లెస్ ఫెలోస్ ఇక్కడ? నేను చెప్పేది ఒకటే,
నా వరకు వస్తే వేరే విధంగా ఉంటుంది. మీ లాంగ్వేజ్ నాతో ప్రాపర్గా ఉండాలి. సంజయ్ యాదవ్, నేను తిట్టిన తర్వాత నువ్వు ఊరుకుంటావా? ఫస్ట్ టైం వదిలేశాను, సెకండ్ టైం వదిలేశాను, థర్డ్ టైం వదిలేశాను, రిపీటెడ్లీ 10th టైం చేసినాడు అబ్బాయి. వదిలేయమంటావా సంజయ్ యాదవ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, వై డస్ అన్ aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఓకేనా, aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేది ఎందుకు ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుందంటే, బికాస్ ఇన్ aqueous సొల్యూషన్స్ దే ప్రొడ్యూస్ వాట్ బిట్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల దీస్ అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. అయాన్స్ అనేది ఏమవుతుందన్నా, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనకి, యాసిడ్స్ గివ్స్ give ions in aqueous solutions acids give ions in aqueous solutions and in solution electricity is carried through ions. Electricity is carried through ions. Electricity is carried through ions. Thus aqueous solutions conduct aqueous solution of acids conduct electricity. Right, so manaki ions are responsible to carry the charge, so that's why what beta, that's why we can say acids in aqueous solutions they conduct electricity. Acids in aqueous solutions conduct electricity. Clear? Is this clear, Nana? Right beta, moving to the next question. Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? అంటే డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ యొక్క కలర్ ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి అంటే, డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సొల్యూషన్. యాక్వస్ సొల్యూషన్స్లో మాత్రమే అది H+ అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే, రైట్. సో యాక్వస్ సొల్యూషన్స్లో మాత్రమే ఏమవుతుందన్నా H+ అయాన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, సో దట్ దే కెన్ చేంజ్ ద కలర్. బట్ ఇక్కడ డ్రై హెచ్సిఎల్ అండ్ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ దెర్ ఈస్ నో వాటర్ అనేది లేదు కాబట్టి, సో ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద కలర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ డస్ నాట్ జనరేట్ H+ ions. Just a minute beta.
రైట్. తరుణ్ డోంట్ కవర్ బెటా, నాకు తెలుసు చేసింది నువ్వే అని మళ్ళీ మా బ్రదర్ మిస్టేక్ అని చెప్పి మాట్లాడకు, ఓకేనా? చేసింది నువ్వే, అండ్ డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్. ఐ డోంట్ లైక్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, దోస్ హూ డిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. Right? So HCl gas does not generate H plus ions, generate H plus ions, and hence does not change the color of dry litmus paper. What? Generate hence, okay, does not change the color of dry litmus paper. Dry litmus paper, right? Clear? Is this clear, Anna? Serious, full serious. కోపం గురించి మాట్లాడాలన్నా మేమే, దాని గురించి తిరగ రాయాలన్నా మేమే. ఎస్, అబ్ తో అరే కామెంట్ బాక్స్ ఆఫ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే అది ప్రైవేట్లో పెట్టడం, మీరు అడిగే డౌట్స్కి మేము క్వశ్చన్ చేయలేమన్నట్టు. మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్, మీరు క్వశ్చన్స్ అడగలేరు, మేము ఆన్సర్ చేయలేరు. డోంట్ ఫైర్ ద ఫైర్. ఇఫ్ యూ ఫైర్ ద ఫైర్, ఫైర్ ట్రబుల్స్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. While diluting an acid, why is recommended that acid should be added to water and not water to the acid? Okay now, right? ఒక్క నిమిషం టైం ఇయ్యండి బేటా. అరే బ్లాక్ చేయడం ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute బేటా. లెట్స్ చేంజ్ హిమ్. బ్లాక్ చేయడం ఎవడైనా చేస్తాడు, చేంజ్ చేద్దాం రా. రైట్, బ్లాక్ చేయడం ఎంతసేపు రా? 10 seconds పని నాకు, ఓకేనా? బట్ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, దట్ ఈస్ कौन है इधर? श्रीकांत सर, डिपार्टमेंट में सब अपन को क्या बोलते हैं मालूम? शेर, पब्बर शेर, right? Okay beta, so when acid mixed with water, when acid is mixed with water, when acid mixed with water, okay, ఏమైతుందన్నా? నువ్వు పెద్ద పులి నెక్కి రావమ్మో అన్నట్టుంది రే నిశాంత్. it evolves
evolves large amount of heat. Okay na? Therefore what will happen, beta? Acid is slowly added to water. ఎందుకు నా గూస్ బంప్స్ ఎందుకు వస్తాయి నాన్న? Acid is slowly added to water. Okay. If on the other hand okay, water is added to acid. Water is added to acid. ఏమైతుందన్న ఇక్కడ మనకి? It might spill on your body. Spill on your body. Spill on your body, okay, and clothes. Due to explosion and evolution of what, beta? Sudden and large amount of heat. Large amount of heat. Sudden and large amount of heat. షేక్ అవుతుందారా? నో సార్ క్లియర్. జెస్సీ ఏమైందన్నా? ఏం లేదన్నా, యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో మనము ఏం చేసామంటే వాటర్తో మిక్స్ చేసినప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అని వస్తుంది. సో స్లోగా యాసిడ్ని వాటర్కి యాడ్ చేసాం నాన్న, వాటర్కి యాడ్ చేసాం. ఓకేనా? సో వెరాజ్ వాటర్ అనేది యాసిడ్కి యాడ్ చేసాం మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి అది మన బాడీ పైన పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ స్ట్రాంగ్ ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. హీట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఎవల్యూషన్ అవుతుంది, ఎక్స్ప్లోజన్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, స్టడీ విత్ అక్షు, లెట్ దెమ్ షేక్, నో ప్రాబ్లం. మనం అంతేరా ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నానా, how is the concentration of hydronium ions, H3O minus ions, affected? Okay na, affected when a solution of an acid is diluted. Okay, H3O plus ions యొక్క concentration అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంది అంటే, సో బికాస్ when we add what beta
water, so the concentration of H plus ions is decreased because as the solution is becomes less concentrated, less concentration avadam valla manaki reduce avadam jaruta undi. So you can say here, okay, concentration of hydronium ions, concentration of hydronium ions concentration of hydronium ions H3O plus decreases when a solution of an acid, when a solution of an acid is diluted. Acid అనేది dilute అయినప్పుడు మనకి, so concentration of hydronium ions is decreases when a solution of an acid is diluted. So dilute అయినప్పుడు మనకి concentration అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, క్లియర్? Okay, Shashank, no worries. Chalo, shall we move ahead, beta? Okay, next beta. How is the concentration of hydroxide ion OH minus ions affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide? అంటే excess base dissolve చేసినప్పుడు OH minus ion concentration అనేది ఏమవడం జరుగుతుంది అంటే, ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్న, ఎక్సెస్ బేస్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి OH minus ion కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ what beta, hydroxide ions, okay na, that is what beta OH minus increase aitundana, increases when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. When excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide Okay na, so this is the answer. Alright, clear na? Yes, Anna, shall we move on to next question? You have two solutions A and B
the pH of solution A is 6, okay na, and the pH of solution B is 8, okay na. Which solution has more hydrogen ion concentration, and which of this is acidic, and which one of this basic, okay na. సో ఇక్కడ 6 ఉంది కాబట్టి ఏమైతే మనకి 6 ఉంటే దీనికి H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, 8 ఉంది కాబట్టి దీనికి OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 8 అంటే బేస్, 6 అంటే యాసిడ్, కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనకి solution A has what beta more hydrogen ion concentration, has more hydrogen ion concentration. Solution A has more hydrogen ion concentration. So next time manaki solution A is slightly acidic and solution B is slightly basic. And solution B is slightly basic. Solution A is slightly acidic and solution B is what beta? Slightly basic. Is that clear beta? Is that clear? Is that clear now? 25-26 బ్యాచ్ నానా, 26-27 కాదు, రైట్. ఆల్రైట్ బేటా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? Okay na. So what effect does the concentration of H plus ions, okay, aqueous, okay na. So em cheppొచ్చునండి ఇక్కడ మనకి more the concentration of H plus ion, higher is the acidic nature of the solution, okay na. More the concentration of H plus ions, okay na, higher the acidic nature of the solution, higher the acidic nature of the solution, higher the acidic nature of the solution. Right. Next question, do basic solutions also have H plus ions? If yes, why are these basic? Okay na. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి బేసిక్ సొల్యూషన్స్ కూడా H plus ions ఉంటాయా నాన్న? విసు ఎస్ బేటా. ఆన్సర్ చెప్పండి రా. H plus ions ఉంటాయా వాటికి బేసిక్ సొల్యూషన్స్లో?
అవునా? ఓకే నిశాంత్. గుడ్ ఈవినింగ్ స్వప్న. ఆన్సర్ ఉన్నోనా? Okay, Mokshita, even I don't have father, no worries. We can grow our own. Mokshita, రైట్? చూడండి బట్ ఇక్కడ మనకి ఎస్. సో ఏమైతే మనకి ఎస్ అనే చెప్పాలి, ఎందుకంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కూడా. బట్ ఏమవుతుందంటే లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది బేట. ఎస్, బేసిక్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్. However, their concentration is less. Their concentration is less. However, their concentration is less as compared to the OH minus ions. As compared to the OH minus ions. OH minus ions, that makes the solution basic. That makes the solution basic. Right? Right, beta? Yes, Nana, is this clear? Next question. Kaushal. Yes, beta. ఎస్ సంజయ్, చెప్పనా? లిసన్ చేయలేను కానీ చూడగలుగుతా. రైట్? చూడండి, అండర్ వాట్ సాయిల్ కండిషన్ డూ యూ థింక్ ఏ ఫార్మర్ వుడ్ ట్రీట్ ద సాయిల్ ఆఫ్ హిస్ ఫీల్డ్స్ విత్ క్విక్ లైమ్? ఓకేనా, కాల్షియం ఆక్సైడ్, స్లేక్ డైమ్ ఆర్ చాక్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటే ఈ బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటే వాటిని యాడ్ చేస్తారు నాన్న, అంతే, సింపుల్ ఆన్సర్. ఎస్, 10th క్లాస్ నాన్న నిక్కీ బ్రేవ్. రేపైతే ఫౌండేషన్ క్లాస్ చెప్తాను రేపు. కెమిస్ట్రీ నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ప్లాంట్స్ వర్క్ వెల్ in the pH range, 6 to 8, pH range 6 to 8. Okay now, so when the soil okay now becomes acidic, farmers treat the soil fields with bases like ఏనా ఇక్కడ ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ అండి. కౌశల్ నాకు సెండ్ చేయను అరే, క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేయను. ఎవరు క్వశ్చన్ పేపర్ సెండ్ చేసినా కీ చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? ఫీల్డ్స్ విత్ బేసెస్ లైక్ వాట్ బెటా? క్విక్ లైమ్, స్లేక్డ్ లైమ్ ఆర్ chalk. This is the answer for the question.
Okay, no problem. అది మేము క్రియేట్ చేసింది కాదు నాన్న, మేము క్లాస్ చెప్తా ఉన్నాము, వారు పిచ్చోళ్ళను అరే రోడ్డు మీద పోతూ ఉంటే డాగ్స్ చాలా మొరుగుతూ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని పట్టించుకుంటే మనం ముందుకెళ్ళలేం. క్రాప్ ప్రొడక్షన్ గ్రో కోసం నాన్న ఎసిడిక్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే చేస్తారు. ఆనంద్ అయిపోవడానికి వచ్చినారా 29 అంటే ఇంకా 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, చిన్న చిన్నవే ఉన్నాయి ఇంకా. ఏపీకి కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ ఏంటిరా బుక్లో ఉన్న ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ అవేనా? రైట్. ఓకే బేటా మోక్షిత, నో వరీస్, హ్యాపీసే కదా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫాదర్ అన్నామని చెప్పా, ఓకేనా. వాట్ ఇస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ CaOCl2? కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటి, ఓకేనా. సో కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ యొక్క కామన్ నేమ్ ఏంటంటే మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బ్లీచింగ్ పౌడర్ రా. బ్లీచింగ్ పౌడర్ కామన్ నేమ్ ఇస్ వాట్? ప్రియా, గుడ్ ఈవినింగ్. బ్లీచింగ్ పౌడర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, నేమ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్ విత్ క్లోరిన్ ఈల్స్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో ఏ సబ్స్టెన్స్, ఓకేనా, క్లోరిన్తో ట్రీట్ చేస్తే ఏమైతే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫామ్ అవుతుంది అడిగినారు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ బట్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో ఆన్సర్ ఏంటో ఇక్కడ మనకి డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్, ఓకే. ప్లస్ ఏమవుతుందన్నా వెన్ వి పాస్ క్లోరిన్ గ్యాస్ త్రూ దిస్, ఓకేనా, ఏమవుతుందన్న మనకి కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ వస్తుందన్న అండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది సెకండరీ. సో దిస్ ఈస్ క్యా బోల్తే బేటా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ही बोलते हैं, దాన్ని బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనే అంటాం. సెకండ్ లెసన్, క్లియర్. రైట్. ఓకే ప్రియా, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బేటా, నేమ్ ద సోడియం కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సాఫ్టనింగ్ హార్డ్ వాటర్, ఓకేనా, టు రిమూవ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకేనా. ఫస్ట్ లెసన్ అయిపోయిందన్న, సెకండ్ లెసన్ కూడా అయిపోయింది, ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఈరోజు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ లెసన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకేనా, చేద్దాం అది, నో వరీస్, ఓకేనా. సో నేమ్ ద సోడియం కాంపౌండ్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సాఫ్టనింగ్ హార్డ్ వాటర్. హార్డ్ వాటర్ని సాఫ్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి సోడియం కాంపౌండ్ ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినారు అన్న. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి దట్ ఈస్ వాట్ బట్ వాషింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడా, ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ బట్ దట్ ఈస్ హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్. sodium carbonate, hydrated sodium carbonate, और बेटा Na2CO3 dot 10H2O, Na2CO3 dot 10H2O is used for
softening hard water, softening hard water. Right beta? Right, shall we move ahead to the next question? Shall we move on to next question? Hard water ante which contains magnesium and calcium ions beta. Mg+2 and Ca+2 ions unte dani hard water antam. Right? So next question. What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate, okay na? Sodium hydrocarbonate ante that is NaHCO3 beta is heated. Give the equation for the reaction, okay? So when like what will happen beta here, when sodium hydrogen carbonate on heating, ledante sodium hydrogen carbonate sodium hydrogen carbonate on heating, sodium hydrogen carbonate on heating, okay, gives sodium carbonate, yes beta, sodium carbonate and carbon dioxide gas, okay now. So what is the equation here? NaHCO3, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate and NaHCO3 on heating, what will happen beta? Na2CO3 ప్లస్ H2O అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ H ఒకటి ఉంది కాబట్టి 2తో మల్టిప్లై చేయి అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ H2O అండ్ వాట్ బెటా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కూడా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. రైట్, క్లియర్ అనా? Is this clear? సఫోరా ఏంది? నో బేటా, నో దేనికి? క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద సెషన్. ఈరోజు సెషన్కి ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద సెషన్. రైట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. రైట్ అన్ ఈక్వేషన్ టు షో ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అండ్ వాటర్. ఓకే, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి వాటర్కి మధ్య ఈ రియాక్షన్ని ఈక్వేషన్ లాగా రాయమని చెప్పాను అన్నాడు. సో ఏం లేదన్న మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఓకేనా, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందని మనకి వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది, వాటర్తో రియాక్ట్ అయింది. इसको क्या बोलते बेटा? वाटर ही बोलते. सो ये क्या देते बेटा हमारे को? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O इज गिवन, ओके ना. दिस इज व्हाट बेटा, एक बोलते जिप्सम बोलते, इट फॉर्म जिप्सम. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి 1.5 H2O, ఇక్కడ 1.5 ఉంది కాబట్టి 1.5 H2O అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఆన్సర్ అనేది ఇది రావడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, yes you can ask Mr. Punakalu.
చేస్తానన్నా జాస్ట్రీ. చేశానన్న బొమ్మల కథలు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తెలంగాణ సిలబస్ కూడా సైమల్టేనియస్గా రెండు నడుస్తూ ఉన్నాయి. రెండు చెప్తున్నానన్న, ఒకటి చెప్పి ఒకటి చెప్పకపోవడం కాదు, రెండు చెప్తా ఉన్నాను. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడే సెషన్. ఓకే, hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, thank you for being with me till this time. Bye bye everyone, and fire. Okay, chalo beta, bye everyone, and have a great night for you. And tomorrow we'll be having IIT and NEET Foundation mole concept, which is very important for all the grades, 6 to 10 grades కానీ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి కానీ అందరికీ బేటా. ప్రవీణ్ సార్ తెలుసా సార్? తెలియదా నాకు? ఓకేనా? సో అందరికీ ఇంపార్టెంట్ బేటా, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డోంట్ మిస్ దిస్ టుమారో సెషన్. Bye bye everyone, and have a great night for you.